Bro, Who's going first? Who's going first? You or me? ఎవరు నువ్వు వెళ్తానే నన్ను. Yeah. Check, check. Bueno. ఈడ రైతుకి పనికిరాని సర్కారులెందుకు, బతుకు తెరువనే పలేని పాఠశాలలెందుకు, ప్రేమ ఉన్న చోట నువ్వు మోహం వెతికినందుకు, ఇన్ని తెలిసి అడుగుతావు ఆత్మహత్యలెందుకు. ladies and gentlemen, Nawab Gang is here. I mean, 40%. When I drive my bike, some random guy showed up, bro. Pakka nunchi bandi esuku vachesi, he was like, right. bro, Feroz is royal, right? You, bro, I like your boss, man. Come on. This happened, yeah. This thing happened. People Yeah, are yeah. actually listening to us. For sure. But that crowd is our crowd, which is a niche crowd. You cannot see it, but it's there. ఎలిగటోళ్ళ ఎనక బాదుకుంట తిరగ మాకు, ఎదిగటోళ్ళు నువ్వు లాగుతున్న ఎనకి రారు, మనకి ఎంటు వరస కలిపే ముందు నువ్వు వెనలకి సవట విలువ తెలియకుండా, చిన్న చూపు చూసినోళ్ళ కళ్ళ ముందు జైంట్ అయ్యా, వెన్నటోళ్ళ గుండెలోకి వెలుగు నింపి బ్రైట్ అయ్యా, చిన్న జలగలని మధ్య నేను షార్క్ అయ్యా, కన్న కలని పట్టి వదలనట్టు విక్రమార్క్ అయ్యా, కళ్ళు మూసి తెరుసు లోప షాకిత్తు రాస్తా, స్టేజ్ బెట్ట హంబల్ in the building. And the greatest ever talk show. Hyderabad city. నేరుగా హైదరాబాద్ 2024. పనిలేదు నీకు నువ్వు కావాలి, అవసరం లేదు తలుపేదో తెరుచుకుపోవాలి. బీట అయిపోతుంది వరంగా. I was not even excited about my birthday at all. I got 2 gifts that day. So one gift ఏంటంటే ఒక కావ్యం సాంగ్ పేరు టాటూ చేయించుకున్నాను అనమాట ఇలా, with a line in the song length 3 minutes 12 seconds. Lyrics. Yeah, the length of the song. The Spotify symbol, play symbol అలాగా length తీసుకుని కావ్యం టాటూ చేయించుకున్నాను. He sent me that. Happy birthday. Damn. Number 1 push. Number 2. A guy sent a book, Evan Rand. ఒక బుక్ పంపించాడు. ఆ బుక్తో పాటు ఒక లెటర్. సో నా ప్రతి సాంగ్ మెన్షన్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క బార్లో మెన్షన్ చేసుకుంటే హీ రోట్ ఎంటైర్ థింగ్, సెంట్ ఇట్ టు మీ, నా అడ్రస్ తెలుసుకుని సెంట్ ఇట్ టు మీ. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే నవాబ్ గ్యాంగ్ దగ్గర ఉన్న అన్ని పాటల్లో కంటే నేను తాగే అనే పాట హిట్ అయింది. సమాజం గురించి రాసాం, చాలా వాటి గురించి రాసాం. హీరో లైక్ కావ్యం లైక్ వేర్ పీపుల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అ టాటూ, వి మేడ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టఫ్ విచ్ ఇస్ కాన్షియస్. అరే కాదు, నీ తాగితే ఎట్లుంటది కావాలందరికి. All right. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Nawab Gang is here. I mean, 40%. But yeah, there are. Welcome, man. Welcome. Asura, aka Pramod, Feroz Israel. AKA Thanks. aka. What's your original? It's just like he just replaced J with Z. So Okay. I'm very insecure about my full name. Okay. Okay. You don't want to. H. Uh-huh. Raja Abhishek Feroz is royal. That's his full name. Chapal Raja Abhishek Feroz is royal. CH. You reveal that CH now. Okay. But you such a unique name, man. Like, what's the story behind it? My father is a school teacher. Okay. Okay. And an atheist at the same time. So he నాకు బాగా గుర్తు అని చెప్పడం నాకు, nobody should label you into any religion. Nobody should understand. స్టాంప్ వేసేకూడదు నీ పైన అని చెప్పేసి రాజా ఫిరోజ్ ఇజ్రాయల్ అని పెట్టారు అనమాట. సో యూ విల్ హ్యావ్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిలీజన్స్. Oh man. Feroz is Muslim name, Israel is a Christian name, Raja is basically Hindi name. It rhymes well. Yeah. And Abhishek was added by my mother later. Okay. Raja Abhishek Feroz Israel. I use it a lot. Nice. Good. So yeah, చిన్నప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేశారు నేను మెంటల్గా. ఓకే, లైక్ nice. But such great songs, man. Like so the main reason why I wanted to have you guys, unfortunately we couldn't fit in all the gang members, Nawab gangs, but I would love to talk to everybody whom I spoke to yesterday. Right. You guys are cool, man. Super cool. But I thought there's something, like I always feel like there's something to nice music. You're having a normal day. For example, I was having a normal day today. I just went to the gym, like put on my headphones and started playing.
నేను తాగితే ఇచ్చిన బార్లని బీర్లని లైన్ కడతా మైక్ పట్టి స్టేజ్ ఎక్కితే బోల్ట్ అని టైట్ అయితే such intensity. There's something to the good beats and music. It transforms you. True. It's kind of a drug, and your mood instantly changes. Sure. And It changes your chemicals in your brain. yeah, and you guys are doing it the best. A+. Thank you. I think we still need a lot to develop in ourselves to be A+. Is what we believe. Yeah. But for few people like me, I fucking love your songs, man. Like, ante I probably listen to those songs for more than 100 times. 100 is I think చాలా తక్కువ చెప్తున్నా కానీ ఒక నైట్ పార్టీలో మొత్తము రిపీటెడ్ గా నడిచిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. So that's how so the main purpose for me to like call you guys and see is just know your perspective, your vibe, and you know you guys are doing great, man. Thank you for doing that. I like this. Like, this is something that we always want to do. Most of our drinking sessions are like podcasts, but like, first time we sitting like in podcast line talking about something which is yeah, I don't know where it's gonna go, but yeah, I'm excited. It's just the beginning. We are warming up still. Asal stuff వచ్చే ఉంది బయట. And I've seen your work. After you texted me, Yeah. I actually went through your profile and to understand what you actually do. Uh-huh. Your sessions, your content. I love the one with Prism owner and Yeah, also friend- there is- friend, yeah. And It's I'm cool. very glad that you called us. Yeah, I'm happy man. to be here. I didn't expect, like, honest ga adina, if they sees that in me, they'll reply annattu. But I went to your Nawab Gang page, and okay, those 10 people, like, okay, first Feroz, okay, right, let's go do this. And you instantly replied, man. I felt really nice. Oh, good, man. Southside right. rap scene is so underrated. Like, artists like you who are very honest with your lyrics, with your songs. True. And very true to what you're doing. The fakeness ledu, being authentic to what we do. Yeah, so genuine. And I don't know why people are yet to come, I think. Yeah, I mean, there is a small concept that I realized why people don't listen to a lot of rap. First thing is, like, we suck in our marketing. Okay. We don't market stuff. We believe that, like, content is the king, and then you just keep putting out your content, and then slowly things will happen. But also there is one more thing that we have to చూడాల్సింది ఏంటంటే, since almost like 40 years or 30 years మనం ఎప్పుడు ఫిలిం మ్యూజిక్ వింటున్నాం. And film music is like high quality. I mean, they pour a lot of money onto it. Yeah. And then you have a structured music, and you got used to listening to that kind of track where you don't have to pay attention to lyrics much. Yeah. It's just hero walking, and then like there is background, and then you just love it the way it is. Like, I'm a huge fan of, like, whenever, like, Chiranjeevi, Pawan Kalyan, and whoever walks in that, like, background music, or like, is there any song backgrounds, like, chill bumps. But honestly, so anta alavataina vallaki giving it in a little less quality. I mean, quality takes a lot of money. Yeah. So everything what we did so far is like what we learned. It's all in-house. మేము చేసే ప్రతి ఒక్కటి మన టీంలోనే వాళ్ళు చేస్తారన్నమాట. సో స్లోలీ ఇట్ పిక్డ్ ఇట్ థింగ్స్. సో ఐ స్టిల్ ఫీల్ దాని నుంచి దీనికి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఆర్ మేబీ సమ్ థింగ్ లైక్ any puttanu, or maybe a good track in films, or maybe like, we don't know what it takes for most of the Telugu people to listen to our tracks. But we just want to keep doing this. Okay. Being authentic, telling stories from this land, what we feel. So we'll keep doing it. Slowly we'll see, like, if there's anyone who's gonna help us with the marketing and stuff like that. We started anyways. Adding to that, నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. People don't listen to rap much, they don't care. But there are few instances, randomగా నేను ఎక్కడన్నా బయటకు అలా వెళ్ళి, మేము కానీ ఎక్కడన్నా బయటకు చిల్ అవుతున్నప్పుడు, random people out of nowhere show up to acknowledge us. వస్తారు, డైరెక్ట్గా వస్తారు. ఫిరోజ్ ఇజ్రాయల్ కదా, అసురా కదా, నాబ్ గ్యాంగ్ కదా, ఈ సాంగ్ చాలా ఇష్టం, నాకు ఈ సాంగ్ ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఆల్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ అ నీచ్ క్రౌడ్ which is not seen. Yes. You cannot see it, but it's there. Yeah. And we know it. 100%. I agree with that. Yeah.
when I drive my bike, some random guy showed up, bro. Pakka nunchi బండి వేసుకు వచ్చేసి, he was Oh, like, right. bro, Feroz is royal, right? I like your boss, man. Come on. This happened, yeah. This thing happened. People Yeah, are yeah. actually listening to us. For sure. But that crowd is our crowd, which is the niche crowd. You cannot see it, but it's there. Yeah, 100%. I totally agree with you. Like I was telling, small towns la, see the experience, the songs that you guys, itla, the audience are in small towns. True, right. And That's why folk songs are so famous. yeah, right. So itla, the experience, and of course, the songs that you guys sing are coming from your own experiences and stuff. So yeah, I mean, polished people ki kuda ekkutundachchu if they are into music and all, but like real people are like your niche. True, 100%. Kada? Yeah. Fun, man. There is one more line to this, like, I would like to add. Uh-huh. I mean, we do get complaints from people who actually listen to music, audio files, these people. So they do complain about something called, like, why do you always write about yourself? ఎప్పుడు మీ గురించి ఎందుకు రాసుకుంటారు, నేను ఇది అది ఇది. So I just told them, like, see, that's what I feel. I mean, that's what I feel from the inside. And I just write it so that when my fans learn the track, ఎట్లా పాడతారు? Locked and loaded, back in the game. Like, he'll think he's that. Yeah, exactly. And then it boosts, like, his own thing. So when you don't give a fuck about lyrics, then our songs might not sound so thing like that. But yeah, when you take it, when you learn it, when you understand what you're exactly talking, I think that makes a whole difference. Kasino prati okkadiki connect aitadi. yeah. That's what it means. It's called independent music for a reason. You're doing it for yourself. Yeah. But how are the logistics working out, man? Like, how is the business for It's the bad. independent music? It's bad. Shit, that's I mean, I think for business to grow, it's ante okkar sariporu. It's not just one artist doing something or maybe one group doing something. I think there are a lot of people, mana Hyderabad nunchi gaani or else Vizag, Visakhapatnam. Sorry, Vizag is Visakhapatnam. Anyways, like, what is that? Like, there is this guy who's sending us songs. So basically, Telugu people sending us music, like, it's pop, it's R&B. There's chala songs in there. yeah. Which are like, fuck, వీళ్ళ quality ఏంటో మనకంటే బెటర్ ఉంది. Like, production quality is pretty good. I was like, cool, but what are you doing with this? తెలీదన్నా. What should we do? So ఆ నాలెడ్జ్ ఏం చేయాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి అనేది, there is a huge gap. Either you go to films or you do independent. If you go to films, there is a huge chart how to do what, like, ఏమేం చేయాలి, ఎవరిని కలవాలి, everything is there. But when you do independent, the chart is empty. Fuck, man, when money comes into picture, everything screwed. Yeah, I mean, But you need money. Totally. Yeah, I mean, like that's what we realized slowly. And initially, like, it's just like bunch of friends doing something, like, just like playing in the playground. It's like almost like 12 people in the crew. It's like cricket. Yeah, I met your brothers yesterday. I can see it. I can feel it. Like, yeah, you guys are having fun with it. Totally. But ultimately, man, like, money అనేది ప్లేస్ ఉంది. ఫేమ్ కన్నా ఎక్కువ కూడా రీచ్. I think True. I think for the reach you have to do certain stuff that might not interest an artist, but you got to do what you got to do, man. 100%. I think I am already doing something that I don't vibe with a few things, especially when it comes to brands and stuff. But that allows me to do 4 of what I love to do. So 1 for the money, 4 for the love, kind of stuff. Oh yeah, that's a good perspective. Yeah. So I realized that, like, I can't do any job kind of stuff because my mind is settled down to something that, like, I'll do what I believe in. Yeah. So నాకు నమ్మకం ఉన్నదే నేను చేస్తా. I wrote one line, నచ్చిందే చేస్తుంటా మస్తుంది లైఫ్. But I recently wrote something, నచ్చిందే చేస్తుంటా ఎట్లున్న లైఫ్. I'll do what I love. జీవితం ఎట్లున్నా పర్లేదు. I think the point is that, we consider money and success the priority of everything. Yeah. And I think happiness is costlier than that. Totally. Yeah, success and money are good. You have to spend something for those. But happiness takes much more than that. Yeah. So Definitely. exactly. 100%. So I think everybody should target happiness. Yeah. It comes from people, it comes from the passion, it comes from whatever you're doing. If you're happy, you're happy.
Yeah. I think if you're doing something that you really love, you're happy. Exactly. Money is a byproduct of it. Yeah, you bonus. just. I'll tell you something, like, there is a concept that I've been, like, na mind lo eppadi nuncho okati run aitadi anamata. Like, see, initially everything started with barter. Yeah. You give this, Yeah. you take me this. Yeah. So from there, someone invented a middleman. It can be anything. Like, Fuck him. Yeah, totally. I would say, like, fuck it. Yeah. Yeah. And then that middleman of being a gold to coins to money, now it shifted the whole thing. And just because of this, whole thing changes. Like, the whole capitalism is based on this. But you can definitely go out of capitalism. I think you can do, best example, Nawab Gang. Like, to record and produce a music video and drop it every Friday, that is like, one music video every week, it takes a lot of money. Yeah. But it didn't in our case, because we know how to, we learned almost, spent like 5 to 6 years learning how to do each craft. So we sat and then, like, created the whole stuff. So money is not there in this picture. It's all passion and then what you know and how to do it. Yes. So I think you can run away from this capitalism. Yeah. Something like, if you have a bunch of your friends, 30 people, go somewhere remote area. If you go to a place like, I think it exists. I think almost like 70,000 people currently are off-grid living. I mean, there is a whole community. Off-grid living is a thing where they go away from the usual world, out of the matrix. They get their electricity from solar energy. They fish. Agriculture చేస్తారు. It's all just like a bunch of people working towards a small community where that's a whole, you can call it anything. You can call it way of living. You can call it a religion. You can call it anything basically. You can call it like a new world order. Yeah. If everyone likes it, then it becomes like the whole I think slowly the world is going towards that, man. Like, it maybe eventually, and it's like they say, it's a circle, right? True. So fashion rotate aituntadi, music rotate aituntadi. I've listened to a song Feroz played yesterday. I was with him. So you went back to 90s, the scratch. నాకు ఐస్ క్యూబ్ ఇయరా గుర్తుకొచ్చింది. సో fuck man, it's good. It feels good. I still listen to them. I still listen to Tupac Shakur. Itla Tupac Shakur is like, oh, this You mentioned two people. Yeah. You mentioned Ice Cube and you mentioned Tupac. Yeah. I mean, Ice Cube is Straight my out of favorite. Compton. Straight out of Compton. Straight out of Compton, man. Fuck yeah. I told you he's in our vibe, no? Totally. Yeah. We briefly met yesterday. నువ్వు ఇంతకుముందు అడిగినావు కదా, లైక్ ఎట్లా మెంటార్స్ ఇట్లా దొరకడు. If you're vibing in that energy, man, it'll come to you. It'll fucking come to you. You don't have to chase for it. Right. Just keep doing your stuff and it will eventually come to you, man. True, and you guys are on the right track, and I think నేను ఇట్లా మీ పీక్ లో పట్టుకున్నా. Okay, I want to get a hold of these guys, man. Sweet. So, and it's I feel good talking to you guys. See, talking about it. So నిన్ను ఫస్ట్ నేను ఏడా చూసిన అంటే డిస్ట్రాక్ట్. Right. So I also wanted to talk to you about this. Like, is it genuinely coming from a place of shit what you guys are doing, man, or is it to like grab attention? It's totally the first one, because I mean, I like Roll Rider for a reason. I mean, I used to like Roll Rider for a reason. Back in 2008s and 9s, these people had a crew called Indus Garana. So Indus Garana lo Megawatt from Mike TV, and then like Noel Sohn, and then Roll Rider, and there is a female rapper also. These are the first people to start releasing songs. And then these people actually chilled with all the major names in Indian hip hop. And then I loved Patang song. And then from Dilkush, and then slowly I started losing interest. And then when he been to Big Boss, I was the first one to vote. Okay. So I mean, I wanted to vote him because like అరే మన సైడ్ నుంచి there is a rapper. ఒక్కసారి ఆ rapper బయటకు వెళ్ళి గెలిచాడంటే I think it's a name for all the rappers. Like whoever is trying to make it big. So you were already into rap
at that point of time? yes Okay. అంటే అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఇట్స్ బీన్ ఎ వైల్. వై ఐ స్టార్టెడ్ rapping is also that, like, you know, there is no quality rap here in Telugu. So can I do it? Okay. So I started writing very random stuff. I sounded like a wannabe in the beginning, but then when shit hit me, things changed. Anyways, we can come back to that later. Yeah. So I was watching Big Boss and continuously he's kind of disappointing me. I was like, na chalta, koi baat nahi, I'll still vote for him. But then I've been to one of my friends' birthday party. I think kada mana farm house. Yeah. Like that. That day people trolled me, bro. Like when he said, like, you know, he's a rapper, I was like, hey, para, what's up, bro? Em sangatlu mee odi atle chestunna itle chestunna. I was like, it was humiliating for me. Yeah. I mean, I didn't like it because, like, you know, I'm someone who took inspiration from Ice Cube and Tupac and all these people who put a dent into like something. And the Black Lives Matters is not today's thing. It's been running since very long time. These are the people who spoke about it back then. And then it shifted the whole plates of it. For someone like who got inspired by that, akkad nunchi all of a sudden ikkada maatlade humiliation is it's like, you know, it hit me differently. And I mean, I took 1 year gap and I'm telling my parents that, like, I'm going to do something very serious, and they saw on the TV, is this what you want to do? Idi cheddam anukuntunnaru ida. So like my chances are cutting down, and then people are looking at me like a clown. Someone had to answer it. Yeah. So I thought, like, you know, cool, I think it's a time I think I should make a track about this. And then what I used in it, few bits are for, like, you know, other people to understand. Yeah. Majorly, I mean, the whole song, one night, like from 11 o'clock to morning 6 o'clock, I wrote the whole song. And then I removed a bunch of stuff out of it because it's too... Yeah. I'm a kopamlo chala rastam. Oh, no. So I chopped it off and then I wanted to make sense out of it. Yeah. Not like a hater, but someone who genuinely cares about hip-hop. Yeah. అట్లాంటోడు మాట్లాడితే ఎట్లుంటుంది. So the track is all about that. Like, you know, I didn't care about, honestly, my fellows, like, you know, bunch of people who were in the gang back then told, like, you know, don't do it. He's already big. Film industry is behind him. Yeah. You'll get They a might lot crush. of backs. They might crush before we start. Yeah. I was like, fuck it. Okay. I mean, this is the reason why I started doing it. ఒకడు ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే చెప్పడానికి నేను I started writing. If I don't do that, what is the point of it? I'll go back and do job. Yeah. I think it's a whole point. I just want to let him know that there are some people listening to your music and who you really should care be about responsible. this. Yeah. Responsible. Yeah. 100%. Because, like, you know, when lakhs and million people are listening to you, I think that you hold a responsibility. You don't make 100%, like 100%. But there is this, right, as well. See, so the hunger అనేది ఉంటుంది starting లో. True. Just fucking hunger. I'm hungry, man. I'm gonna get this. Right. ఆకలి, right? మెల్ల ఆకలిలో రాసేది very intense, like people can connect to it. Oh, this guy, man, I'm gonna pick him up. And నేను జోకర్ చేస్తారు. నీకు బిగ్ బాస్ లాగా ఎందుకు పోవాలి బై నువ్వు? True. జోకర్ గానికి పోవాలా? ఇందుకే కదా ఇప్పుడు దట్స్ వేర్ హీ గాట్ లైక్ ట్రోల్డ్, Yeah, right? 100%. And that made you write a song about him. Like you were True. a fan, genuine. When he was hungry enough, you liked him. Totally. You liked his songs. And then slowly it got commercial. He had to do stuff that, True. you know, that might, you know, I believe in that stuff. Like, he had to do some stuff. I understood. Because yeah. So, I mean, what are you guys doing about it, man? Like, So honestly, I only understood his case when I started working in film. So I understood, like, you know, when major names come and tell you to do something, I think you might not say exactly like what you wanted to say. You have to twist and turn around it. So I realized one thing, that if you are totally confident enough in your craft, I think they listen. yeah. Because I made a track, Mani Sharma garuto, like, I made a track. కింద ప్యాంట్లో పడిపోతున్నాయి నాకు. బికాజ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ సింగర్ టోల్డ్ అబౌట్ మణి శర్మ గారు టోల్డ్, లైక్, యూనో, ఆయన దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కొంచెం అటు ఇటు తప్పిందా బెత్తం పడుతుంది అని. I like shitting in my pants, like, oh dude, like, you know, I don't have to do this, probably I should go back and It's do a big my songs. opportunity too, right? Yeah, and I don't want to lose it. Yeah. I went inside. He was pretty chill. He asked me to write,
and that is the first time I like a director call chesta ani cheppi like he called someone and then it happened to be Puri Jagannath. Okay. Like I like his like ideology, maybe not films. Yeah. I like a couple of films too, but Puri connects. totally. Nuisance. Like, What do you Nuisance. say? he has a part. Nuisance. Oh, musings. Okay. అప్పుడప్పుడు వింటుంటా Spotify లో Nuisance తో. Oh, and మాట్లాడుతుంటా థెరపిస్ట్ అద్దం Yeah, ముందు అద్దం నిలబడి ముందు మాట్లాడదు. మాట్లాడదు. Fuck man, those are hard. Fuck. Yeah, So yeah. and then I went into a booth, recording theater లోకి వెళ్ళా, and where I can't see him. If I see him like how he's reacting to my rap, I would say like okay cool, perfect, let's go. Okay. 4 takes, nothing, silence. Okay. I was shitting in my pants. Next take ki కర్ర పట్టుకొని వస్తాడేమో. But then I asked him, sir, is it okay for you? నువ్వు ర్యాపర్ కదయ్యా, నీకు తెలియాలి, నీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే నాకు పర్ఫెక్ట్. I was like fuck. చాలా మందిని కలిసా, చాలా మందితో వర్క్ చేసా, క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఫస్ట్ టైం నేను అక్కడ తీసుకున్నా and I felt really good about it. Wow. ఆ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే we can perform 100 times better than this cringe songs that come out of. You must be like ఇప్పుడు ఇస్తా చూడు. 100%. Like I boosted my thing. Yeah, It's like, yeah, wow, yes, like Mani Sharma rapper, నేనే rapper, నాకు నచ్చింది. Yeah. So I went into my zone back. Like Yeah. instead of being that kid, I went back into my zone. Like that Asura came out and then like he started performing. That's how people without any insecurities are, man. Like they just give you that. Okay. Yeah. నువ్వు చెయ్యి like. True. ఓకే, లేకపోతే కంట్రోల్ చేసి కాదు అక్కడ ఇది అంటే పోయి ఎవడో దొరికిండ్రా అన్నట్టుంటది కదా. Totally. ఐ మీన్ అంటే మెచ్యూర్డ్ ఆర్ లైక్ గ్రేట్ పీపుల్, I feel like great people have that in them, they have that charisma in them, like where they don't poke you in like places that they don't have to. True. They are not control freaks. Yeah, I mean, yeah. they know that like they know that they called us for a reason. Yeah. If they are feeding me, what's the point? They can feed anyone. Yeah. They can feed anyone like itla bad. He can do it. Like, but why did they call me? Yeah. For like I'm penning down and then I know what the rhymes are, how rhymes goes. Like I know it. Like so they just allow you to do it. Yeah. So we are picking more of these kind of projects where we have creative freedom so that we don't do the same thing that our peers did. Also, Or someone like a first generation of Telugu rap did. Yeah. So we don't want to do that. You guys are just being smart about it. Like చేద్దాం రా, 100%. పైసలు కావాలి అందరికి. Yeah, but కానీ we don't want to. on our terms. Yeah, on our terms. I think financial dependency kills a lot of art. Totally. Yeah, man. A lot of artists are struggling with that. Yeah. Personally, I've seen artists when they go to do పెద్ద project shooting వెళ్తారు కదా, I see the frustration in them. Like they అంత రూమ్ ఉంటుంది అన్నమాట బేసిక్లీ వాళ్ళకి. Yeah. You have to write about this guy, write it like this. Speaking the guy who is working in the night and rapping during the weekends. Batman. Fuck man, how are you even doing that, bro? నేను నిన్న ఫెరోజ్ని కలిసేంత వరకు నాకు టైం దొరుకుతలేదు చేయనీకే. నేను లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ మ్యాన్, ఐ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ, ఐ హ్యావ్ కిడ్స్, ఐ హ్యావ్ షిట్ టు డూ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. And I met this guy saying, bro, I'm also working. Fuck man. He's dope. I would say నాకు రైటర్స్ బ్లాక్ అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది కానీ వాడికి ఉండదు. Yeah. I mean, so one thing that like I don't know, I can also say like he have a cheat code because like when I was in college I could write a lot of songs because of the frustration. Okay. It could be that also. Yeah. Going to job and you have a lot of you made peace frustration. with yourself. Yeah. Peace, bro. Yeah, honestly, he's a great writer. Cut this and send it. But definitely I think experiences, so మీ పాటలు వింటుంటే నాకు అనిపించింది the experiences పక్కా వీళ్ళకు they have gone through that experience, hence these lyrics are coming out. True. So coming from Kakinada, I didn't expect కాకినాడ అంటారు, ఒంగోలు అంటారు, మాకి నవాబ్ గ్యాంగ్ అంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది రాబాయ్ ఇది? Yeah. My biggest inspiration first time is my father. He's a terrific writer. It's in your name. Yeah, exactly. Okay. Brilliant writer. సో ఆయనకు సూట్ కేసు ఉంటుంది, సూట్ కేసులో రాసి పెట్టుకుని కాగితాలు ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆర్ట్ దేర్
ఇట్ సేస్, నా మనసుని చంపుకుని శరీరాన్ని బతికించలేక శరీరాన్ని చంపుకుని మనసుని బతికించుకుంటానని చెప్పేసి ఉంటుంది. జస్ట్ 2 lines. దాని పక్కన ఒక చిన్న ఆర్ట్ తాడు ఉంటుంది, మనిషికి హ్యాంగ్ అవుతుంటాడు అనమాట. దట్స్ ద ఫస్ట్ రైటింగ్ ఎవర్ సా. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది, పూజ్యులు, కుబేరులు, నానాజీ సంతవారు, కిన్నరులు, వానరులు, ఋషులు. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ అన్నీ తీసుకోకూడదు దాంట్లో. మళ్ళీ పూజ్యులు, కుబేరులు, నానాజీ సంతవారు, కిన్నరులు, వానరులు, ఋషులు. ఫస్ట్ లెటర్ తీస్తే యూ హ్యావ్ టు సెన్సర్ ఇట్. ఫస్ట్ 2 అయితే నేను ఫాలో అయినా. వర్డ్ ప్లే. సో అంటే I call it as dynamic range, where intensity is మనిషిని చంపుకొని మనసును బతికించుకుంటా అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రేంజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకటి ఇట్స్ డైనామిక్ రేంజ్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కవర్. సూట్ కేసులు ఉంటుంది, ఆయనకి ఎప్పుడైనా మూడు వచ్చినప్పుడు సూట్ కేసు ఇలా బయటకు తీసి పేపర్ అలాగా చూపించారు 4 ఏళ్ళకి. పక్కన చూస్తుండడు నేను. ఐ యూస్ టు వాచ్ హిమ్ show off. This was when? How old were you? I was probably 7 or 8 years old. Started when I was a kid itself. Okay. I was writing a lot. After that, I've realized that I have the writing thing in me. I poetry రాసేటోని, పద్యాలు రాసేటోని, stories రాసేటోని. I used to have books where I used to write and all that. Mainly I had the passion for writing a lot. Okay. Then I got the passion for music. This was again like below 10 years. Exactly. Below when I was school okay. scenes are not even. I started writing when I was in 5th class, 6th class, or the 8th class, 9th class. Started writing a lot. I had the passion for music at the same time. I fell in love with Eminem at one point. Okay? So music and writing, you know where they both sync a lot at one point. That's rap. You'll enjoy the music more. You'll enjoy the writing more. You blend both the same time. That's hip-hop. Okay. So after that, this is my thing. This is So I love music, I love writing. This is it. Okay. So how did that transform into like, okay, it's rap అనేది you used to do it అంటే ఇంట్లో కూర్చొని రూమ్లో నీ రైటింగ్స్ ని ఎమినెమ్ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఆర్ మేబీ బీట్ బాక్స్. వెన్ వాజ్ దిస్? వాట్ ఇయర్ వాజ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ మే ఆస్క్? 2000. I was 16 years old. So ఫస్ట్ ర్యాప్ చేసినప్పుడు 2016 అంటే 2013 or 14 నా ఇంటర్మీడియట్ లో. ఓకే ఫస్ట్ ర్యాప్ అప్పుడు. సో ఐ యూజ్డ్ టు బి మిసోజినిస్టిక్ లిరిక్స్, యాంటీ క్రైస్ట్, డార్క్ అన్నమాట స్టఫ్ అదంతా. ఓకే, దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇనిషియల్లీ. ద ఫస్ట్ ఫేజ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ లిరిక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఏమైనవి రికవరీ ఆల్బమ్ మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఐ యూజ్డ్ టు ప్రాక్టీస్ దెమ్. So I have to be on the same tempo, pronunciation ala ravali, and my expression ala feel kavala bayatiki. That's how my first practice started. Okay. Then I wrote my own songs. And I think that's where it started. So inspiration anedi, it's a great thing, right? You can Totally draw inspiration from anybody. And it is everybody. also a curse. Yeah. I mean, see, can I call it rap remix? Sorry, not rap remixes, but ఏమంటారు? కవర్స్ ఎట్లయితే మీరు మధ్యలో ర్యాప్ ఇస్తారు? No, that is it's retro rewinds remix. Which one exactly are we talking about? We're talking about నేను పుట్టాను ఆకాశం ఏనాటి. That is something like, recreating which is already exist. Okay. You can call it remix instead of covers, because rap like remix, rap yeah. remix maybe. It's a remix. It's definitely not cover, because endukante you writing fresh thing and you're not singing the chorus. Yeah, లోఫీ లేకపోతే పాడిన పాటలే మళ్ళా వాడి. దట్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ లవ్ అబౌట్ ఇట్. లైక్ ఓకే, పాట మెల్లగా ఆకాశం అయినాడు స్టార్ట్ అయింది, ఆగు లెట్స్ డు దిస్ 100%. రియల్లీ. ఓకే, సో ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్ with the నేను పుట్టాను ఇన్ ద ప్రాసెస్? లైక్ అంటే మీరు యూ గైస్ డిడ్ గ్రేట్ మ్యాన్. అంటే నేను పుట్టాను పాట ఎవరు వింటారు? ఇట్స్ అ గ్రేట్ సాంగ్, 100% I agree. ఎన్ఆర్ గారు and that's a super hit song. Right, I agree. right. I would fucking not listen to it, man. I will not listen unless it's from Nawab Gang. I will not listen to it.
ఇట్స్ నవాబ్ గ్యాంగ్. రైట్. ఓకే, దీంట్లోంచి దీంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ అందులోకి పోతుంది, మళ్ళీ ఇట్లాకి వస్తుంది, మళ్ళీ ఒక హార్డ్ హిట్టింగ్ లిరిక్స్ వస్తున్నాయి. This is a beautiful song. నేను what do you call it, like resurrecting the like dead classics is what they call it, like in some terms. So basically the whole idea was first we actually thought like chala paata kalapu music lo there is something like it's beautiful, the tones and avevaithe untayo, that human errors, those errors will make the music beautiful. Yeah. But current music is very polished, so clean, so you don't actually listen to the character. It feels like they ran out of music Ideas. and lyrics, man. They ran out of Ideas and everything is done, right? True. I mean, character is missing in the songs. Yes. I mean, it's all about okay, cool. Let's not talk about like what's there. Yeah. So the whole concept of Nenu Puttanu is basically we always wanted to do something like taking the old songs where old people listen and then giving the new thing of మా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, ఆ ఓల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, రెండు కలిపితే ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ చేస్తే ఎట్లా చేస్తారు. ఇట్స్ అ హోల్ ప్రాసెస్. సో like same thing like Rana also like asked us like నేను ఒక సాంగ్ చేద్దాం, సౌత్ బే రిలీజ్ అవుతుంది, వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ పాప్ కల్చర్ థింగ్ అండ్ వేర్ like rap is booming. So Rajakumari did the first track, Attention Everybody. So second track came to us. Vidyani, there is like she used to work in South Bay before. Okay. She called us like oka track jali, whereas like taking the old song and then you just remake it. Okay. We were like, okay, cool, done. Why not? So we picked the classic, and then first initially we were scared. Classic ni muttukunte kaalu iragortaru. Yeah. And you have to make it so good that okay, maafi. Okay. క్షమిస్తాం నేను. Yeah. సో వీ వర్ ఇన్ దట్ జోన్ వేర్ లైక్ పీపుల్ జనాలందరికీ మనల్ని క్షమించేటట్టు మనం పాట వేస్తే చాలు, దాన్ని రూయిన్ చేయకూడదు. సో వీ పిక్డ్ అప్ ద ట్రాక్ అండ్ దెన్ లైక్ రిక్కీ మేడ్ ద బీట్, which was ఆకాశమే నాటిదో. okay, that was your first track. That was the first retro rewind track. Okay. So ఆ retro rewind track అయిన తర్వాత Rana heard and then like he shared it among his friends and then అందరికి మస్తు నచ్చింది. And they made a concept around it too, like a 19-year-old girl falling in love with 40-year-old girl, I mean lady. So I love the concept. And then it was supposed to go forward and then he told, see guys, I like this, can we do something like can we do more of these kinds, like I'm going to give you the whole catalog of like so many films. Guy, yeah. Rana is, man. It's like, bro, he's a tycoon, bro. I mean, I got inspired by him, Yeah. not by looking at his films but meeting him once. Yeah. Damn. I can feel it, like Yeah. whenever we see it on So screen on- they sent almost like 1400 films catalog and we have to pick from it. I was like, each film had at least Get 10 to work, songs. boys. Yeah, I was like, at least 10 songs you have to like prati cinema 10 songs into 1400 films. It's like yo, fuck. So all And then we asked them. all that is good, all that is great. The first song man yelsinది ఆకాశమే నాటి. Come on, first pack అయిపోయింది bro మాకు. ఆకాశమే, that's a song we are trying to recreate. Serious. So basically a song concept వచ్చేసి ఇట్స్ డివైన్ కాన్సెప్ట్ బ్రో. ద ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది. ఏంటి అలైనది, that's what we supposed to recreate. Okay, fine. And Ricky B did a great job at the banger. If you listen to that song, the bass kills it. What are you telling? If you listen to that song and no, something apart. Oh So my God, so we had to like be very careful with our lyrics. Yeah, 100%. అంత గొప్ప సాంగ్ కి మినిమం ఆ మాత్రం లిరిసిజం చూపించకపోతే you're disrespecting the track itself. Yeah. So I had to take a little while. Okay, For sure, man, you guys did a wonderful job. And we, I mean, నేను ఒక్కనే చెప్తున్నా, ఇక నా వెనకాల ఎంతమంది You know what is the catch? Yeah. I don't know how to write anything which is related to love. Okay. I mean, లోపల నుంచి రాదు. Because just like the name, Yeah. I'm always furious. నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశా అంటే నాకు ఈ ప్రపంచం మీద చిరాకు పొట్టి
నేను ర్యాప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాను. దానిలో ప్రేమ లేదు. I had to ask him. ప్రేమ గురు వచ్చిండో. So I started the line like this. మనసును అడిగి మొదలు దూరమాయి కాదుగా, మనిషి అదుపు చెయ్యలేని భావనే కదా. Started writing like that. He wrote about ప్రేమకేమి self-love. తెలుసు, నువ్వెవరో నేనెవరో అడగదుగా నిన్ను, ఏ కులమో ఏ మతమో చెప్పకుండా మనకి చేరమన గుండెల్లో. No, I didn't write about self though. Like it's about one girl. Like I went back to those initial Nannamuna days. The first version you wrote. First version is like, was that the reason why you like stop this love thing, man? Like I don't want 100%. Like you tell me one thing. Like how practical it is to actually love and get married. So you and there is only one way. There is only one way. You doing great, she's doing great, and then there is no conflict between the families. Cool. chances are low, like Pretty really low. low. Yeah, Pretty low. yeah, I get But if you're from a different caste and I'm from a different caste, and what you do is different, what I do is different, if religions are different, if everything is different, like people can fall in love like that. You can't say It's a sweet who's going to memory. fall in love with whom. yeah. Like they don't ask your biodata and fall in love. That happens in matrimony sites. ప్రేమకేమి తెలుసు. నువ్వెవరో నేనెవరో అడగదుగా నిన్ను, ఏ కులమో ఏ మతమో. Yeah. Nothing happened to me, and I was like, felt like there's no point of this. Like either the whole society, the construct, or like whatever you call it, how the society might hurt you, or sometimes it's the woman who wants like totally different kind of lifestyle. It's like I'm not so lucky that I haven't found someone like that. So that pushed me into this side of it. Yeah. So somehow I wrote that love verse, and then it went pretty good, and then all of them loved it, and then they wanted to us to do more of such tracks. So number one Yari 13 episodes unde 13 episodes lo 13 songs undali. We were like, wow. Cool. I'm not going to write about love, but I'm going to write songs like this. Yeah. So the third song, I guess, ఎట్లుంటుంది అంటే రేపు మధ్యాహ్నం 4:00 షూట్ ఉంటుంది. We have to get the song ready. ఈరోజు మధ్యాహ్నం కాల్ వస్తుంది, రేపు మధ్యాహ్నం షూట్ ఉంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం కాల్ వస్తుంది. We need 2 songs by tomorrow. So we divided our team into 2 sets. I produce one song, Ricky B produce one song, one lyricist go there, one lyricist go here, and then other 2 people just help. Both of them just help writing. So I was in full kush mode because I'm doing in the whole gang is doing good. And it's I think by then it has become a second nature for you guys, where you can sit, if you put your head and heart there, 100%, yeah. you can write, We you can fucking produce. trained ourselves. The most hardest part that we did was 2019. Bro, every Friday releasing a music video is not a joke. Back then it was joke for us. Yeah. I was just let's do it. क्या कर रहे लाइफ में कुछ नहीं, Yeah. ఖాళీ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఖాళీ అని ఏం చేస్తున్నావు, జాబ్ కోసం ఎత్తుకుండు గంట పడుతుంది దానికి, మిగతా ఏం చేస్తావు, లెట్స్ గో మేక్ మ్యూజిక్. Yeah. Let's hang out too. Yeah. Like there's camaraderie there, there's brotherhood there. Totally. అందరం కూర్చుందాం, నడరా చిల్లేదాము, తీసుకురాండి బాటల్లో. And it can be anything. Of course, man. Like I mean, it's all about you guys are having fun. That's where great music has been created, right? You should have fun first. లేకపోతే మా సార్ చెప్పిండు నేను రాసుకొని ఇప్పుడు పాడాలి అని ఎగ్జామ్ పోతే ఎందుకు, లేకపోతే చదువుకొని మంచి ఐఏఎస్ఎం అవుతుంది. I think ఆ టైంలో ప్రతి వారం ఫ్రైడే రిలీజ్ చేస్తున్న టైంలో I was doing my MBA. Yeah. Don't talk about it, man. You are a fucking monster, bro. He's doing it. Oh shit. Go to college. Who are you, man? Feroz Israel. I think rocket fuel is something that's itla rocket fuel nadipistundi. Go to college, come back to the studio, record, Yeah. go to finish it, shoot, shows, everything. I used to manage everything 24/7. Fuck, yeah. It was beautiful to do that. So you used to come back and just do it. Exactly. I mean the whole Sometimes story. మీకు ఇచ్చింది కూడా it's not more than 24 hours కూడా కాదు, ఆడ 18 గంటలు ఇచ్చిర్రు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం కాల్ చేసి రేపు పొద్దున కావాలంటే ఏంది. True. So every weekend for Full zone, what full show zone. was it? I mean number one Yari. Number one Yari. Rana's talk show. Season 3. Huh? Yeah, season 3. Yeah. So what happened was start ayindi, we got the advance. It's dude, this is real money. So that's when it started for you. I mean, guys. see, confidence. That's the moment. See, money definitely give you No, some I'm confidence. not talking about money, but that's the moment where That's the moment people where- are recognizing us.
and we are doing something that is impactful. True. And we never know that, like, you know, we thought this is like, everyone thought this is a hobby for us. Yeah. But we thought, like, you know, we're doing something what we believe in. And American people said there is money in it. Yeah. So fuck it. We're just going to do it for our fun. Yeah. Yeah. So when you're doing something for fun, And what you love, like, yeah. and then you're getting paid. Third that. That's a zone. I mean, that's a zone I was in for that day. Uh-huh. I mean, things change every day. Definitely. So I can relate. I just, like, you know, sat there. I was already drinking. And then I told Cyclone, like, you know, Mama, like, you know, Nenu Puttanu song is the cue for us. So I made a random beat. Like, first verse no diskon rasheshe kada okkasari. So I went to, like, you know, take 2 pegs and I came back. He wrote the whole cycle. How one was born and what happens in his life and how he gets fucked and then where he thinks What was ఇంకా లైట్ రా భయ్ నా వల్ల కాదు, నేను ఇంకా మీ ఎవ్వరికి ఏం పట్టించుకోను, చెల్ నడు, నేను పుట్టాను యోగం పెట్టింది. And then he told about everything. పాట మీనింగ్ మొత్తం చెప్పేసాను. ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలే, నాకేం రాయాలో అర్థం కాలే. అసలు లైక్ ఐ సాట్ దేర్, మొత్తం పాట ఒకసారి ఒరిజినల్ పాట మొత్తం విందాం కదా, వింటూ మధ్యలో ఎక్కడ నేను తాగితే లోకం అంతా గిరుగుర చూస్తారు, అది రైట్. సరే, ఆయన తాగితే అట్లా చూస్తారేమో, నేను తాగితే ఎట్లుంటుంది? చూసుకొని అక్కడి నుంచి కోసి ఇడబెట్టి ఐ జస్ట్ టోల్డ్ వాట్ ఐ డూ అని డ్రింక్. నేను తాగితే ఏం చేస్తాను, చిన్న బార్లన్నీ ఏర్లైతే బీర్లని లైన్ కడతా, మైకు పట్టి స్టేజ్ ఎక్కితే బోల్ట్లన్నీ టైట్ అవుతుంది, నైట్ అవుతుంది, తాగినాక ఫైట్ అవుతుంది, గంటలోనే లైట్ అవుతుంది, మస్తు చిత్తు మాటలోనే క్రౌడ్ అంతా ఫ్యాన్ అవుతుంది, అసలు పాట షురు అవుతుంది, ఆడనోడిని ఆడిస్తా, పాడనోడిని పాడిస్తా, ఫుక్కట్లో జ్ఞానం ఇస్తూ తాగనోడిని తాగిస్తా, తాగరావాయి తాగు. అరే యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం కూడా సున్నా, లోకంతో పని లేదు నాతో నిన్నున్నా, ఏం చేస్తున్నా బాబు అంకుల్ బుక్ రాస్తున్నా, నస్సావు నేను చస్తాను నీకెందుకు రా అన్న. క్రేజీ. సో ద సాంగ్ అంటే యాక్చువల్లీ జనాలు వినే కంటే ముందు 2021లో ఈ సాంగ్ యాక్చువల్లీ వి డిడ్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ 2021, కానీ 2023లో తెలుసు జనాలకి ట్రాక్. కోవిడ్ లో కూర్చొని what happened was yeah, exactly, COVID also happened. Like, మేము సెట్లోకి వెళ్ళాం, నెక్స్ట్ డే వాజ్ అ షూట్, we got a call that, like, you know, సెట్లో 47 మెంబర్స్కి కోవిడ్ పాజిటివ్, ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి. And then, like, you know, I got myself checked and I got my family checked, pretty much positive. So, like, you know, that disturbed me a lot. Like, you know, oh shit, what's going on? Like, you know, this pandemic is really hard. Like, you know, it's not looking at what kind of people. Andarni nalkondu ellipotundi. Those were hard days, man. Totally. And you can't blame on anyone because, like, they don't even know, right? It's just coming out of from nowhere. So cool, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత 2023 I thought, like, you know, 10 పాటలు ఇచ్చాం కదా, like, you know, ఒక్కటైనా బయటకు వస్తే బాగుంటది. బయటకు రాలే బాబు ఏమి అంటే ఓన్లీ నెంబర్ 1 యారీ షోలో దే పుట్ 1 minute. అంటే వినాలంటే యాక్చువల్లీ ఆహాలో తప్ప వేరే చోట లేదు. సో యూ వర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆహా, ఐ మీన్ indirectly. So we are working for Rana and then indirectly Rana picked you guys, but Aha indirectly Aha, basically indirectly working for Aha, but Rana is a talent pooler. 100%. So basically 2 songs came out. First Akasham Meenatu వచ్చింది, తర్వాత నేను పుట్టను వచ్చిన, తర్వాత nothing came out after that. Everything is so అది కూడా ఎట్లా అంటే 2023 I randomly thought, like, you know, నేను పుట్టాను, I like this verse, I like this verse, and 31st December అయిపోయింది. It's just like, you know, Jan 1st I got up and then I randomly played that verse which I recorded back then. I was like, you know, people should probably listen to this. And then I sat kuchoni fat like, you know, paatha video తీసుకొని కోసి ఎడిట్ చేసేసి I just, like, you know, chopped 30 seconds bit of my verse, put it, I slept. YouTube la got up, not on YouTube, Instagram. Okay. I got up, it's like 26k views, not bad. Like, you know, what I thought is real, people will like this. And then I was like, you know, evening studio ke velte, it's just going, like, you know, 1.7 million. I was like, no, a lot of people are making reels. 1.7 million next day. Okay. అంటే ఈ రోజు చేసి పోస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ కల్లా ఇట్స్ లైక్, you know, it's almost like 700 change k. I was like, I don't usually care about numbers, but these numbers are saying something. Yeah. So I thought, like, you know, fuck, I mean,
people are making reels on it. They're taking more personal. Meme reel చేయలేదు దాని పని ఇది. Like we just edited something and put it. People putting time onto it and making reels. And సో అప్పటికి ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్ కాలే, జస్ట్ 30 seconds 30 seconds release చేసాం. బట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్స్ అట్లా? So basically, so out of all the 10 songs that we made for number 1 Yari, we only got paid for 8. ఓకే. So I assumed cool, like, you know, there is an, you paid for 8. This is something that you didn't pay for. That's something that I don't want to worry about. Let me get back to work. 100%. Like, you know, I know what to do with this. Yeah. I know what to do with And this. you have given I'll me probably, that like, you know, confidence. I'll start doing something about it. Yeah. So the whole concept was like, you know, Aditya had the rights. Mhm. And apparently Suresh Productions produced the film and they own the video rights of it. What happened in between is like, అదే ఫస్ట్ టైం నేను యాక్చువల్లీ లైసెన్సింగ్ గురించి లా గురించి మొత్తం ఫస్ట్ టైం లైక్ డిగ్ చేయడం యాక్చువల్లీ. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ 25 years కి లైసెన్సెస్ మారుతాయి అనమాట. సో సమ్ అదర్ పీపుల్ విల్ బై ద రైట్స్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్. అందులో ఆటోనగర్ రైట్. సో ఈ ఫిలిం రైట్స్ సారేగామ కొనుక్కుంది. ఆదిత్య డోంట్ నో అబౌట్ దిస్. దే థాట్ దే ఓన్ ద ట్రాక్. సారేగామ థింగ్ సేస్ లైక్ నో వీ ఓన్ ద ట్రాక్. Suresh Productions says like, you know, we produce the film now. Don't we have rights to use it? So atla trial. I mean, basically, I think they didn't expect that it's going to go this big. 100%. Yeah. That's one thing. And I mean, these are fucking politics, man. Totally, bro. మీరు అందులోకి ఎంటర్ అయ్యారు కథం అంటే ఆ ఫైర్ ని పాలిటిషియన్స్ వాడతారు. I mean, True. Not literally politicians. True. There's politics in everything. Politics in Business everything. like Politics in especially. art, everything, yeah. Yeah, business. Art లా కష్టం. ఆర్టిస్ట్ల దగ్గర పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మనం కలుసుకున్నాం. Art itself is political now. Some way. Yeah, I mean, అదిగా In a way. Yeah, totally. if you're talking అదిగా వేరేది కానీ, but yeah, again, nothing against anybody, but I mean, True. I mean, the it's world labels. can be a little kinder and empathetic, or అరే చలో రా భయ్. True. I mean, Naram. that is one thing that I actually expect. Yeah. I mean, out of everything, see, understand your like, you know, monopoly, everything exists. It's between the label and label. I don't know how, like, you know, what are your terms with the other label that, like, you know, you might hate this or you might hate that, but like, you know, did you listen to the song? Yeah. I mean, అది మాట్లాడాలి did you listen ఫస్ట్ to the song? మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడకుండా. I mean, we picked a song which is like, you know, almost like, you know, Yeah, man, people are few not- people are like that, man. Like, they just talk numbers. They just want True. numbers. Okay. But my friend was telling me, అంకెల గురించి మర్చిపోతే సంఖ్యలు తెగిపోతాయి. True. Wow. రైట్? Wow. అంకెలు మర్చిపోతే సంఖ్యలు తెగిపోతాయి. True. I mean, అంకెల్ని పట్టించుకోకపోతే Yeah. సంఖ్యలు తెగిపోతే something on those lines. Totally, It's totally. hard to Yeah. remember, but so true. 100%. And for a person, I don't know who said that. Like, who's that? is my friend Anand, and Crazy, he might bro. have got it from someone else, but Yeah. you can use it. It makes a lot of sense. You can use it. Totally. But yeah, I mean, that's how it should be, man. That's True, your art. Yeah. Fuck, you get inspiration from True. a From from anywhere. anyone, man. Anywhere, Like bro. ఒక కుస్వన్ ఎవడన్నా అట్లా సిగరెట్ తాగుతుడు, తాత పంచ కట్టుకొని ఊరోడు బీడి తాగుతున్నాడు కుస్వన్ తాత అంటే నీకు జ్ఞానం ఎంత ఇస్తాడు? కూర్చోబెట్టి ఇక రారా అంటే True. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు టాక్ టు, True. రైట్? 100%. And like we get inspiration from them, right? 100%. So there is inspiration everywhere. Like నువ్వు దాని ఇన్స్పిరేషన్ ని మనది అని చెప్పుకునేటోళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, అండ్ దాని గేమ్ ఆడుతుంటారు, True. దాని పాలిటిక్స్ ఆడుతుంటారు, దాన్ని మనీ చేస్తారు, దానికి నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేసేసి సంఖ్యలు చేస్తారు. True. అంతే బ్రో. I mean, Fuck. like, you know, sometimes it అన్నిటికంటే బాధ వేసేది ఏంటంటే, like, you know, all we care about is just like, you know, that song going out. దాని నుంచి ఏదో వచ్చేస్తుంది, మేము ఏదో సంపాదిస్తాం, ఏది కాదు. Like, you know, we Yeah, know that, yeah. like, you know, it's not our song. Why we released it is like, you know, see, we like this. జనాలు వింటే, like, you know, you need that kind of, like, you know, how much ever self-sustained you are, you need validation. A artist needs a validation from people. Yeah. And Fuck. Yeah. so for that validation, we thought, like, you know, let it send out and see what happens. Like, I didn't expect that to happen. Like, you know, go like this. Pure love. But anyways, Love. I don't care, bro. I'm just having fun. I wish we had like nice labels who are dealing with the art, talent management. I think we're gonna start one. Wow. We're calling it Underground Radio Records.
It's as simple as UR Records, Underground Radio, UR Records. Okay. And అంటే we just thought like, ఎందుకు మనం ప్రతిసారి ఎవరి కోసం ఎత్తుకు కూర్చోవాలి, like I know ఇక్కడ ఉన్న లేబుల్స్ అన్ని ఇండియన్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ ని ఎట్లా సెల్ చేయాలో తెలుసు, ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ని సెల్ చేయడం ఎట్లా తెలుసు వీళ్ళకి. అంటే యూ కంపేరింగ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, లైక్ ఇట్స్ టూ డిఫరెంట్ సాంగ్స్ వేర్ there is a star hero and like crazy lot of people involved in that track, and then like you trying to sell it. On the other side there is only one guy where people don't know about him, but what he wrote, that's something everyone knows. Okay. Everyone feels. ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేది అది ఆ పాట. డూ యూ నో హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్? రేపు పొద్దున సైన్ చేస్తే వాట్ విల్ యూ ఆస్క్? ఫస్ట్ పాట నీది వెళ్ళట్లేదు అంటే సెకండ్ పాట నువ్వు వేరేది రాసే. సైన్ చేస్తే ఏంది, సైన్ చేసే ముందే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎంత వస్తుంది, అదే కదా. అంటే కాంట్ యూ ఐ మీన్ పీపుల్ హూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. సో యూ గైస్ ఆర్ ద బెస్ట్ గైస్ టు స్టార్ట్ అని నువ్వు చెప్పగానే అనిపించింది నాకు, బికాస్ యూ నో వాట్ గోస్ ఇన్ టు. ఏడ పర్షాన్ అవుతావు, ఏడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ఏడ పైసలు పోతాయి, ఎక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది జనాలకి. ఆ ఇఫ్ మైండ్ దానికి అనుకుంటున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక చిన్న సిగ్నల్ రాకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ అప్. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ డ్రీమ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఫీల్ సో స్కేర్డ్ టు ఫాలో ఇట్. ఎందుకంటే వాడికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలీదు. బై ద టైమ్ హీ నో ఎవ్రీథింగ్, ఇట్స్ షిట్ నేను చేయొచ్చు రాది, బట్ లైక్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్. And I mean, sometimes all they need is a little push or pull. Yeah. And I think lepetollam. That's the energy that you guys are carrying. Like fuck, because Nawab Gang ante see ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొన్ని పాటలు మీ ఎగిరిపోయినాయి అని, అండ్ అందరు మనోళ్ళని తీసుకొని పోతారు. ప్రతి పాట మనదే అంటూ, అందరు మనోళ్ళే అంటూ, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. యూ గైస్ ఆర్ లైక్ 13 members రండి జాయిన్ Nawab Gang. Okay, 20 రండి. If you see that in people, you'll bring అంటే ఏమైతారా బై. And I think the audience are being polluted ఈ మధ్య. You take an average, నార్మల్గా 10 మంది బయట తిరుగుతాను తీసుకొచ్చి ఆడ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే లుక్ ఎట్ హిస్ రీల్స్, లుక్ ఎట్ హిస్ కంటెంట్, ట్రాష్, ప్రాపర్ ట్రాష్ అదంతా. Oh my god, talking about trash man. ఇక ఇన్స్టాగ్రామ్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అరే అంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే నవాబ్ గ్యాంగ్ దగ్గర ఉన్న అన్ని పాటల్లో కంటే నేను తాగే అనే పాట హిట్ అయింది. అంటే లైక్ వి రోట్ సో మెనీ గుడ్ సాంగ్స్, లైక్ సమాజం గురించి రాసాం, చాలా వాటి గురించి రాసాం. He wrote like కావ్యం, like where people put it on a tattoo. We made so much of stuff which is conscious. అరే కాదు నీ తాగితే ఎట్లుంటది కావాలందరికి. So yeah, that's one thing that I wanted to talk to you about too. ఏంటంటే నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా చెయ్యు ఇట్లా, దానికి మిలియన్స్ 40 millions పిచ్చి పిచ్చిగా చెయ్యు ఆర్ see నేను వాళ్ళు తప్ప అంటలే, ఇట్స్ దేర్ థింగ్ ఫర్ షూర్. కానీ you have audience for that kind of stuff, masses, but మీకు ఉన్న ఫ్యాన్స్ like we spoke about earlier. True. Real deal bro. 100% bro. That's something like ఇందాక చెప్పాడు కదా, like whenever there is a fan who walks up to us and then దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పినప్పుడు it feels so good, like this is the reason why we doing it. It's not just for us. మనలాంటి ఇంకో మనిషి అది విని మనకి ఇది హెల్ప్ అయినట్టు వాడికి కూడా హెల్ప్ అవుతుందంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ ద నెక్స్ట్ గై. దట్స్ ఇట్. లైక్ 100%. I think like I said earlier, it's so underrated man, this thing here in Hyderabad. For sure మీరు దానికి ఇట్లా రైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే డివైన్ పాటలు వింటా నేను. Divine is one guy that I really like, man. Like, very genuine. So yeah, like must anpistadi. Mana vibe anpistadi. There are like few people like that. 47. 47. Yeah, right. 47. Yeah. Ante okay, brothers. Like ante one brother can ఒకరిని గుర్తుపట్టగలుగుతాడు మన వైబ్ అనేది. That's how we met, man. Like I'm so happy that I could connect with you guys, and
have this kind of conversation. Yeah, I had bro. one little story I want to say Mm. about meeting people outside of us. 2020 lo, where everybody was in depression, I was also one of them. Mhm. So my shows like many, we had shows planned, we had projects planned. Number one year got shut down. So we all went back home. AKB Rajahmundry lo నేను కాకుండా వస్తే అంతా అయిపోయింది. September 27 is my birthday, and I was నడుస్తుంది, but it was very messed up. I think it was happening ఇంట్లో 4 గోళ్ల మధ్యలో. I was living in my own room like that. I was not even excited about my birthday at all. Okay, ఆ రోజు ఏదో డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నాం, కాసేపు అలా కూర్చున్నాం. I got 2 gifts that day. Mhm. 2 gifts. So for my birthday, my listeners actually planned అనమాట. సో 1 gift ఏంటంటే ఒక కావ్యం సాంగ్ పేరు టాటూ చేయించుకోవడం అనమాట, ఇలా Mm-mm. విత్ అ లైన్ కింద సాంగ్ లెంగ్త్ 3 minutes 12 seconds. Mm. Lyrics. The length of the song. Yeah. స్పాటిఫై సింబల్ ప్లే సింబల్ అలాగా లెంగ్త్ వేసుకొని కావ్యం టాటూ చేయించుకోవడం. He sent me that. Happy birthday. Damn. Number 1 push. Number 2. Mm. A guy sent a book, Evan Rand. ఒక బుక్ పంపించారు అనమాట. Uh-huh. ఆ బుక్తో పాటు ఒక లెటర్. సో నా ప్రతి సాంగ్ మెన్షన్ చేసుకుంటే, ఒక్కొక్క బార్లో మెన్షన్ చేసుకుంటే, హీ రోట్ ఎంటైర్ థింగ్, సెంట్ ఇట్ టు మీ. నా అడ్రస్ తెలుసుకుని సెంట్ ఇట్ టు మీ. ఇఫ్ దాట్స్ వాట్ యూ వర్కింగ్ ఫర్, yes man, why not? Yeah. It was beautiful like that. Yeah. And I think we're hitting the right people with our music. So I think that's something that's ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అంటే that's changing, where honesty has been recognized. అరే జెన్యూన్ ప్లేస్ నుంచి వస్తారు. ఆనెస్ట్, వేర్ ఇస్ దిస్ ఇంటెన్షన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అని. సో ఆనెస్టీని రికగ్నైజ్ చేస్తారు బేసిక్గా. అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ వాంట్ టు సీ. ఇప్పుడు కన్జ్యూమింగ్ ఆడియన్స్, ఐ థింక్ ఇట్స్ గోనా చేంజ్ మ్యాన్, ఫర్ షూర్. దిస్ ఈస్ అవర్ టైమ్. 100%. I mean, simple bro. I mean, sick of it. Yeah. audience, see, I somewhere know what A buttons push cheste, like they like it. A buttons push cheste, they don't. Yeah. So that's pretty basic. And if you have coin and then you have little power to throw it, I think you can throw it exactly wherever you want. Yeah. And then you can make people say, like, our place adi, ee place adi, ee place adi. Simply, have you heard about PLATO'S cave algorithm? No. A cave theory అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట, Plato. Okay. So basically, it's a cave. Mm-hmm. ఇక్కడ ఒక గోడ ఉంటుంది. Okay. So this is whole prison. Mm-hmm. ఇక్కడ అందరు జనాలు ఇట్లా గోడకి అటువైపు ఫేస్ చేస్తూ కూర్చుంటారు. Okay. ఇదంతా గోడ. Mm-hmm. ఈ గోడకి ఇటువైపు there are some people walking here and there with some different kind of, like, చేతులు పైకి పెట్టి. Okay. దాని వెనకాల ఒక చిన్న మంట ఉంటుంది. Mm-hmm. అక్కడ నుంచి బయటకు ఓపెన్ ఉంటుంది. Mm-hmm. where the rest of the world is there, where sun is there, everything. Okay. Basically. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రిజనర్స్ అందరికి దే ఆర్ అందరూ బందీలే బేసికలీ. అందులోనే అందరూ బందీలే. ఫస్ట్ లెవెల్ బందీలు. గోడ ఉంటుంది ఇలా. ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏదో ఈ లైట్తో మనం ఆడుకుందామని చెప్పి ఆడుకుంటుంటారు అన్నమాట. ఒకటి ఇట్లా పెడతాడు, ఒకటి ఇట్లా పెడతాడు, ఒకటి ఇట్లా పెడతాడు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రిజనర్స్కి ఏమవుతుంది, అరే గోడ మీద చూసావు ఏదో వస్తుంది. అప్పటిదాకా ప్రిజనర్స్ ఏ చీకటి ఉండేది, ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ముందేదో లైక్ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ బొమ్మల్లోంచి బందీలంతా, బానిసలంతా, అరే నాకు ఇది ఇష్టం రా, నీకు అది ఇష్టమా, నాకు కూడా అది ఇష్టం, ఇది నచ్చేవాళ్ళందరూ ఒక సైడ్ రండి రా, ఇది నచ్చేవాళ్ళందరూ ఒక సైడ్ రండి రా, నీదేంట్రా ఒక్కటి, అది 5 రా. సో కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. చూసుకొని ఈ పీపుల్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఇయర్, లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చేస్తున్నారు గోడ దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న మంటకి ఇక్కడ మొత్తం పెద్ద పెద్ద షాడోస్ వస్తున్నాయి. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ అటువైపు గోడ వైపు చూసుకుంటూ ఆడుకుంటారు అన్నమాట. కొట్టుకుంటున్నారు, తిట్టుకుంటున్నారు, ఆల్ ద థింగ్స్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఆడేవాళ్ళు ఆడుతూనే ఉంటారు, చూస్తూనే ఉంటారు, మస్తు ఆడుతున్నారు వీళ్ళంతా. అది వాడికి కూడా అసలు కాంతి తెలియదు.
ఎవడైతే మంట వెలిగించి బటుడు ఉంటాడో వాడికి కూడా అసలు కాంతి ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి ఓ వీళ్ళందరూ ఆడుతున్నారా, నేను కూడా చెయ్యేస్తా చూద్దాం ఏమంటారు, ఇట్లా పెడతా. పెట్టిన తర్వాత చేస్తున్నారు నిజంగా. అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఓ ఈ మంట దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అక్కడి నుంచి వెనకాలకి వెళ్ళి యాక్చువల్గా బయటకు వెళ్తే చెట్లు, నీళ్ళు, యాక్చువల్ లైట్ పడుతుంటుంది, వేర్ యు ఆర్ ఫ్రీ. So there's layers to. There is your own shadow to look at. There is your own shadow to follow or make your shadow follow your own. Very deep, bro. Like, I mean, నేను కొంచెం ఇట్లా వచ్చినా మళ్ళా పోయినా బట్ యా లైక్ బేసికలీ టు లైక్ షార్ట్ ఇట్ డౌన్ ఎట్లా అంటే మనం వీఆర్ లేయర్స్ అంటున్నావా, మనం షాడోస్ చూసి మన డార్క్ సైడ్ చూసి. యూ కెన్ బి ఎనీథింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ర్యాపర్ అయ్యా. Okay. I got inspired by someone. Okay. Right? Mm-hmm. I can say all this like, people who inspired me towards this thing, and also society which pushed me to relate to those songs. So నీ experiences versus your I mean who you are influenced from. So నీ experiences versus your idols. True. Yeah. So basically I was born in this prison. Where there is already pre-existing story where people already like those shadows since very long time. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళు ఆల్రెడీ షాడోస్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ వస్తున్నారు కదా. అందులో నేను పుట్టిన తర్వాత నాకు ఈ షాడోస్ ఇస్తాం, నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తా, వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తా. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత అరే మన అందరం బందీలే వేరా భయ్, మనంతా ఒకటే. ఓకే కూల్. అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది, వేర్ ఇస్ దిస్ కమింగ్ ఫ్రమ్? గోడెక్కి బయటకు వచ్చా. దేర్ ఈస్ లైక్ cool, I understand like who's doing it. My influences came from this line. From that small light. The actual influences came from this line. Like it can be Tupac, it can be anyone. It can be like Mother Teresa or like it can be anyone. Like they all are the influences where they're doing stuff. They might be coming from the same place, but they cross the boundary by doing something in their life. And then they came into the position where they can influence people. They influence, good or bad. We can come to that later. First of all, those two concepts, I don't know who predefined it. But good or bad ane danlo koncham undi anamata. Where like people prisoners who don't fight, prisoners who fight. Yeah, makes sense. But like when you cross that influences, what is the actual power? Like what is this small fire? You can call that money, or you can call that fame. You can call it anything that you want. Yeah. So if you cross that and actually see what's the real light, when you go out of that, you're free. You can see out of all these things that exist in this world, where you feel free. Your anxiety says fuck off. Like bye ra bhai, endra nu itlu no bye. So మంటనే యాక్చువల్ లైట్ అనుకున్నాం కానీ అది కాదు. No, it's not. దాడి పోవాలి. But like makes sense. 100%. I think, I mean, there's a lot of fucking, see, again, philosophy, right? True. Philosophy, like, అంటే ఫిలాసఫీ పక్కకు పెట్టు, కూర్చోనో కదా అంట మాట్లాడలేకపోతున్నారు మనుషులు ఈరోజు. True, yeah. So hence the intensity, or so you guys found a nice medium to express your philosophy, right? So keep doing it, man. We want to. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఆల్బమ్స్ లైన్ అప్ ఉన్నాయి అని విన్నా. మీకు ఇది ఎప్పుడైంది, when did this happen? The Yari 2021. So you guys had like good 3 years. 100%. So what happens like when a small kind of feeling good hits you? So 2021 lo we figured out like we already released an album, and like lockdown tarata kuda we somehow sustained, like we got a good project from someone big. Cool. I think this is good. Cool. Let's go do it. Like we're doing shows like that and this, and we started celebrating it. It's going like bonkers, and then we started believing that like we have to put crazy content out. Now we're not gonna do 1 week 1 video. We're gonna drop thoda time leke we'll drop something. Let's that's take how time. let's felt. Let's go like, travel. Let's live so that we can write more. Yeah. So that living
took for a while, and then also there is a lot of parties, lot of stuff and everything, like, you know, so many people, and then it's a whole phase where we were actually like, you know, this is like living like a rapper probably. Otherwise, just like, you know, a lot of unknown people, like, and yeah. we took a villa, so it's crazy deal, and we got a villa, 4 BHK huge villa for 25K as rent. Yeah. Huge నేను shit. తాగితే సో ప్రతి షో నుంచి మేము వెనకాలకు ఇంటికి వెళ్తుంటే మాతో పాటు there's at least 25 to 30 people used to, like, you know, basically you partied like Yeah. you went I hard mean, like, you for know, how long? for almost like 1.5 year, 1.5 year, like, you know, it's just like people Let's people go, let's people celebrate. kept throwing us out, like, you know, ఇంత గోల చేస్తారు, వెళ్ళిపోవడమ్మా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ ఇంకో దగ్గరికి, ఏంటి గోల ఖాళీ, and then we found this villa where it's just like isolated. పక్క నుంచి గోల, like, you know, ఎక్కడ ఇది? మియాపూర్ లోపలికి వెళ్తే, like, you know, మియాపూర్ side, okay. లోపల ఉంటుంది అనమాట. సో too much of party. సెలబ్రేషన్ వాజ్ ఫర్ ఇంకా అంటే ఎక్కువ చేసుకోరు సెలబ్రేషన్ ఫర్. అందులోంచి ఇంకా క్రేజీ సాంగ్స్ వస్తాయి, మస్తు ఉంటుంది అది అని. బట్ యు గైస్ వర్ వర్కింగ్ టూ, రైట్? అంటే వర్కింగ్ అంటే క్రియేటింగ్ స్టఫ్. Yeah, I mean, something we want to do is always postponed. Okay. Projects. We were doing the projects. So కింద స్టూడియో ఉంటుంది, పైన చిల్లింగ్ ఒక చిన్న జోన్ ఉంటుంది, అర్థమైంది, స్మాల్ ప్లేస్. సో స్టూడియో కంటే ఎక్కువ అక్కడే ఉంటుండే. Actually that gave lot of people lot of content actually, like, you know, we explored ourselves. We tried that life that we saw, and we tried to not totally, not in the scale, but in terms of the way it is in our level. So we saw that, like, you know, so maybe I don't like partying much. The last song but you guys I think maturity వస్తుంది కదా. True. It's okay, I mean, man, so let's the celebrate last song Osilia song విన్నావు కదా song? yeah విన్నా ఆ సాంగ్ అక్కడే పుట్టింది basically. True. Yeah. Yeah. it's for a movie, right? No. Independent. Independent అన్నా? అవునా? Yeah. So భరత్ got the idea, calls వచ్చాయి, ఎప్పటిలాగా పైకి వెళ్ళి మేడ పైకి వెళ్ళి ఎలాగ చిల్లు కొడుతుంటే he played the chords and he said, this is what I'm thinking, we'll make it like this, na 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 ta na 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 na, the entire chord. I heard that, then I started writing. So basically a process lo nadichevarannamata. It's not like we forcing an idea there, the idea used to come to us like this. And we did our kind of parties where, like, you know, every session ends with a, like, you know, lot of philosophy. Yeah, Everything ends with a philosophy. I mean that's important too, right? Back then we didn't know whether it is important or not. Okay. Like, you know, there are some people who are party animals who don't want to listen to that. But, like, you know, yeah. one or two might walk out, rest of the people just sit there and then, like, listen to us, and then we just thought, like, you know, this is what we wanted to do. Yeah. And we just, like, you know, making songs and stuff like that. But our phase lonchi, we wanted to be little, we're not kids anymore. Yeah. So somewhere we like this and slowly going. So ఇప్పుడు ఇది ఏజ్ ఏముండే మీది? I think we were 26, 27. So right spot. Yeah. So మంచి స్వీట్ స్పాట్ ఇక. Now I'm 29. Like, you know, recently won 11th rank. I think he's 28. Yeah. So I think I mean you can have fun a little True. here and there. Yeah. You can now you guys are back stronger than ever. Totally. And you have lined up more composed, I would say, when it comes to head and stuff. And business కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు, ఎట్లా చేద్దాము. True. Lot of, అంటే జనాలు చెప్తుండే వాళ్ళు, లైక్ ఇట్లుంటది రా, లైక్, you know, కొంతమంది ఉంటారు ఇట్లా అంటే, ఆ కొంతమంది చాలా నైస్ ఉంటారు ఫస్ట్ లో అని తెలియదు. Yeah. So when that thing happens slowly, like, you know, it's a regular thing that, like, you know, YouTube University is our, like, where we studied music from. Yeah. So 100%. then regularly I used to, like, you know, at least watch 200 videos about, like, you know, how the music business goes. Yeah, అంటే మనం ఎంత ఇట్లా వెరైటీ వరల్డ్ లో బతుకుతున్నాం ఇప్పుడు కదా. And if you so much information out there, you can be anything you want to, man. If you discover what keeps you happy, once you that's do it. No going back. You can go fucking. Exactly. By the way, how was Australia? Oh, bro. Let's talk about that. Fuck. Bro, Melbourne, bro. See, I would say Melbourne is just like, you know, oh, damn. అంటే సిడ్నీ, అంటే నా కంపారిజన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే, సిడ్నీ వాజ్ మోర్ లైక్
Bombay, Uh-huh. and then Melbourne is more like Hyderabad. Okay. People are little laid back, Okay. and then like skyline is beautiful, mast anta, and then like Sydney is just like, and I loved Sydney because like I think first time I'm a huge fan of graffiti, Uh-huh. and then mana Ram Charan cinema untadi kada, like Orange Mhm. cinema Yeah. chusinappadi nunchi I always wanted to go to Australia and just like go walk in that Sydney streets, just because like I already saw whole Sydney in that film, like yeah. probably let's go experience it. Yeah. సో మజా ఉండే. దెన్ ఐ రియలైజ్ లైక్ యాక్చువల్లీ సినిమా అంతా మెల్బోర్న్ లో తీసి దాని తర్వాత సిడ్నీలో పెట్టారని. సో ఐ జస్ట్ లవ్ మెల్బోర్న్. లోకల్ పీపుల్ తో మాట్లాడడం, ఐ మెట్ కపుల్ ఆఫ్ పర్త్ పీపుల్, అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ లైక్ there is How was the concerts like? you tell me about the concert, like you tell me about the concert. Oh, They- crazy stuff, bro. That's my first flight experience. Actually, మీ niche it's right there, yeah. మొత్తం. Yeah, man, talk about that concert. We went there, okay? That's my first time flight experience. My first flight Australia directly. So we went there. మేమేమనుకుంటుంటే యాక్చువల్లీ నేనేం ఓకే ఫైన్ విల్ గో జస్ట్ పర్ఫార్మ్, న్యూ ఆడియన్స్, న్యూ పీపుల్, ఫైన్, విల్ డూ అవర్ థింగ్, they'll fall in love with us, we'll have some people here. We already had people there Okay. who actually listened to us a lot. You didn't realize that. No, we don't know. we thought ఒకటో ఇద్దరు మనల్ని వినేవాడు ఉంటాడు, Exactly. వాడు ఒక్కడ అరిస్తే సాలరా అని పోయినాం. Oh. వెళ్తే ఆ బ్యాచ్ ఉంది బ్రో అక్కడ, they were actually lot of people who know us అన్నమాట. Perform చేస్తుంటే someone is asking, bro perform కావ్యం అంటున్నాడు ఒకడు, అరే And the Excuse me. just singing alone. And there's like a They couple know of the people in the lyrics and front everything. line. That's Lyrics like దాంతో పాటు like they're giving the ad libs. I was like, అరే ఏడున్నారా మీరు, హైదరాబాద్ లో కూడా కొంతమంది ఇట్లా పాడరా. Let's go. ఒకడు బౌన్సర్ తెప్పించుకుని, ఆర్టిస్ట్ కి వేరే జోన్ ఉంటుంది కదా, మా పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది, దేవి చెల్లింగ్ బౌన్సర్ తెప్పించుకుని లోపలికి వచ్చారన్నమాట మమ్మల్ని కలడానికి. This is what we have. Nice. Yeah, man. Fuck, man. How was it like? For me, it next level, bro. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I understood one thing that like అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుగు మీద ఇంకా చాలా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే మన పక్కన ఉండే అది ఇది అనుకుంటారు. అక్కడ ఉన్న But, వాళ్ళకి టైం కూడా మంచిగా ఉంటది. అవునా? Yeah. I guess. For sure. And they అంటే ఆడ కమ్యూనిటీ ఈజ్ లైక్ సో స్మాల్ వేర్ యూ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై లైక్, అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర వాణి కలుస్తాం, వీని కలుస్తాం, ఆడ చిన్న ఉంటది. ఓకే లెట్స్ అందులో ఉంటారు చాలా మంది వేర్ హూ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరర్స్, అండ్ ఆడికి పోయినాక నీకు you have a lot of time for yourself, man, and where you like start exploring yourself. Adi you know ఇప్పుడు in general like real people ఉంటారు అని అనుకుంటున్నా, right? బట్ మీరు ఏం తెలియకుండా ఆడికి పోయి ఆడ ఏదిరా మనకు ఈడ ఉంది చెల్లో. ట్రూ. అంటే ఆ రోజు రాత్రి అంతా ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఒక బస్ లో వెళ్ళింది. How many people were there? I think closely 2000 I guess, like in Melbourne. Sydney లో తక్కువ ఉండే. I think like on and off like people are just like moving in and out. Nice. Industry kind of a place ఉండే. I was like fuck. I mean, in the short notice lo they promoted it just like 15 days before, and nice. we thought like chaurasta kosam vastaru mana kosam raru, like we'll just go sing our songs and come back, mana arustaru adi. But I think the lyrics are so simple and relatable. And there's something that there's something that I noticed while singing. I try అనుకో, మీ కోర్ ఇట్లా టైట్ ఉంటది. True, sometimes, yeah. Because to perform on that level, నువ్వు ఇంత పెద్ద లైన్ చెప్పాలంటే ఇలా నుంచి కోర్ల నుంచి తీయాలి అనుకుంటున్నా. Lung capacity ఉండాలి. Also it should come from like bottom, like how లోపల ఎట్లా రాసామో అట్లా. Yeah, true. కదా. And I can totally see that in you guys. మంచి, yeah. Thanks, So man. let's put that aside. How is love life, Asura? Bro, it's all weird scenes for me all the time.
People tell me that like, I have commitment issues, but I think what I have is like, I'm already committed to the music, and or maybe not just music, but my love towards doing what the fuck I want to do. But అది కూడా లవ్ అది. yeah, I just love doing that. Yeah. So దీని మధ్యలో regular ways of living ఉంటుంది కదా, like sometimes you have to give time to someone Yeah. for a longer time, Yeah. and then I know if it just like randomly goes Hence no love songs from you. probably not yet. How about you, bro? కావ్యం. నేను లాస్ట్ అయిపోతా బ్రో బేసిక్లీ. I don't have control on myself, first thing. I realized that Yeah. yesterday when I met you. Exactly. I don't know what I'll do. I don't know when I sleep. I don't know when I wake up. Yeah. So Just go with the flow. You don't care. People in my life would suffocate with that behavior. So I'm okay with. Yeah. I'll Too some- much into try to- living in into living in the moment, guy. Yeah, too much. I'm like ఈ moment next. అంతే, లైక్ బేసిక్గా అట్లాంటి వాళ్ళమే కనెక్ట్ అయినాం బేసిక్లీ. వి జస్ట్ వాంట్ టు లివ్ దిస్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ లైక్ ఇంతకు ముందు పెళ్లి చేసుకుంటారు, అన్ని చేసుకుంటారు, ఓకే కూల్, సరే, లైక్ అదంతా పక్కన పెట్టి జస్ట్ లివ్ ఏదన్నా కానీ ఏదైనా. I'm like that too, bro. Let's go. That's what I'm saying. Like, we're all here to మనం connect అయినాం. That's the reason. For sure. I am a big believer of everything happens for a reason. మనం కలుసుకున్నామని అంటే చలో ఏదో ఒక రకంగా రా బై, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ షిట్, యూ జస్ట్ కెన్ సిట్ టాక్ బ్రో. 100%, yeah. వే యూ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ అరే ఏమవుతుందో రా బై నీ లైఫ్లో, ఏమవుతుందో రా బై నీ లైఫ్లో, అరే ఇది దలిగిందా దాలుగా ఉంది, దట్స్ ఇట్. నో ఇన్సెక్యూరిటీస్, జస్ట్ ఎట్లున్నామో అట్లా బయటకు వచ్చి జస్ట్ బీ మ్యాన్, డోంట్ ఫకింగ్ ఫీల్ ఇన్సెక్యూర్ బ్రో. వాడు లోగోలు లేకపోతే ఇన్సెక్యూర్ ఉంటాడు, లేకపోతే కార్లు లేకపోతే బ్రాండ్లు లేకపోతే అరే ఎందుకురా మంచిగా మాట్లాడు. సో లైక్ జస్ట్ పీపుల్ నవ్ డేస్ దే కాంట్ లుక్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్స్ ఐస్ అండ్ టాక్ మ్యాన్, లైక్ రైట్, ఓకే లెట్స్ గో బ్రో. అలవాటు పోయింది, బట్టలు ఇప్పేసేనాయి, నేను ఇప్పేసే ఉన్నా, బట్టలు వేసుకోవాలి. I enjoy that a lot when I meet people. Like I look for it. And అదొక జోన్ బ్రో. ఐ మీన్ అంటే ఐ థాట్ లైక్ ఇనిషియల్ ఐ థాట్ మొత్తం ప్రపంచం ఇట్లానే ఉంటుంది అనుకోని, బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్ లైక్ ఓ మనం లైక్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ జోన్. yeah. సో ఐ థింక్ okay, this might be a little political to say, but Telugu people are more like that, I guess. Maybe that's how anyone with తెలుగు అని కాదు నేను చెప్తా, I'll take that hit. But I think, see, we were talking about dynamic range, right? True. You can handle, నేను the kind of hangouts that I used to have when I was a kid. ఫ్రెండ్ షాప్ పక్కన మెకానిక్ షెడ్, మెకానిక్స్ మన దోస్తులు, మా నాన్న ఓకే డీసెంట్గానే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉండే, కానీ నేను కూడా చదువుకుంటుండే, ఇంజనీరింగ్ చేస్తుండే. ఆయన కూడా నా ఫ్రెండ్ది ఆటోమొబైల్ షాప్ ఉంది, దాని పక్కన మెకానిక్లు ఉన్నారు, దే ఆర్ కూల్, దే కెన్ రిలేట్. ఇంతకుముందు తాత స్టోరీ చెప్పినారు, మంచిగా మాట్లాడుకుంటాము, నీ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తావు, నేను ఏదైనా నేర్చుకుంటా, ఒక ట్రెండ్ నువ్వు ఏదైనా చెప్తావు, ఆల్వేస్ షేరింగ్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో రాత్రిలో పార్టీ చేసుకొని మెకానిక్ షెడ్లోనే వండుకొని కింద అంతా ఆయిల్ బిల్ అంతా అది చూసినాం. 5-star హోటల్లో అమెరికాలో తెలుగులతో దోస్తాను చేసి వాళ్ళతో అంటే ఏ గ్రూప్లో పోయినా ఏడ పోయినా మాట్లాడతాం మనుషులమే అందరూ, నో ఫకింగ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. సో అది ఇది, సో దిస్ ఆర్ డైనామిక్ రేంజ్ దట్ వీ కెన్ కవర్, రైట్? బికాస్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిల్టర్స్ ఆర్ లైక్ మధ్యలో ఏం లేవు, ఇక నీకు ఏం లేవు రాబోయ్, బట్టలు లేకుండా వస్తున్నా, మనిషివి నువ్వే, మనం బట్టలు లేకుండా. ఇఫ్ people can crack that, true, world would be a better place. Yeah. They're happy, man. True. I mean definitely like you said, world should be a kind of place, true, more open, more receiving అనుకుంటా. అండ్ ఈ పిచ్చగుండ్ల పైసలు అది, అరే మీరు బాటర్ సిస్టమ్ నమ్మేటోళ్ళను మిమ్మల్ని బిజినెస్ చేయమని అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి అయితే. How about managers పరిస్థితి ఎట్లా? Now we got we actually thought, సరే ఈ టైంలో
మేనేజర్ని లైక్ పెట్టుకుందాం సమ్ లైక్ లెట్స్ లుక్ ఫర్ ఏజెన్సీ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. Yeah. సో అంటే వీ గాట్ అప్రోచ్డ్ బై కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ సిన్స్ లైక్ 2019లో వెన్ వీ డిడ్ దట్ సైరా ఓపెనింగ్. బట్ are you guys వీళ్ళను I heard that మీరు ఇంటర్వ్యూలు చేసి you like picking the right people or సో యూజువలీ దట్స్ హౌ ఐ డూ ఇట్. I mean, ఏదైనా మీటింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు I just sit and then like when they want to sign us, I'll sit and I'll ask questions basically. Like they actually think like మేము అప్రోచ్ అవడమే ఎక్కువ. సో వెళ్ళంగానే ఫట్టన్ లాగేసి సైన్ చేసేస్తాం షీట్స్ అని. బట్ లైక్ కమ్ ఆన్ లైక్ నేను చిన్నప్పుడు 8th క్లాస్లో లైక్ సెంటర్ షాక్కి డిమాండ్ ఉందని సెంటర్ షాక్ చాక్లెట్లు అమ్మినాను నేను డబ్బా కొనుక్కొని. Fuck man, I can relate to that. Yeah. And like see, I went there, I know what I'm doing. నాకు తెలియకుండా దీనిలోకి దిగాను నేను. బికాస్ రైటింగ్ ఫర్ మీ ఈజ్ నాట్ దేర్ సిన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి. నాకు తెలుగులో 36 10th క్లాస్లో. నాకు ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో బేసిక్లీ దానిలోంచి లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. సో వాళ్ళకి నువ్వు బేసిక్గా యూ డీలింగ్ విత్ అ స్మార్ట్ మదర్ఫక్కర్ మ్యాన్. 100%. Yeah, totally. See, I know what I'm doing, and then like I'll ask questions like see, what would you do for us in this kind of situations and this. And how would you manage the whole team? Like there are multiple people, but there has to be a brain. There has to be a department who deals with writing, the creative part. There is a techie who knows about all these new gadgets and stuff. True, yeah. There's a cinematographer. This like మంచిగా అందరు ఇట్లా ఫిట్ ఇన్ అయ్యారు మీరు. అండ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ ఒక స్టేజ్ మీదకి వస్తే ఎట్లుంటుంది మెంటల్. లైక్ ఇంకా అది జస్ట్ లైక్ పైన స్క్రాచ్ అవుతుంది. బికాస్ we already like decided that we are going to do more of art. Like we know కమర్షియల్ కొంచెం ఆపుదాం అనుకురా. కమర్షియల్ కొంచెం ఆపడం. I mean, see, why can't we get into both any kind of art? And like people know us through rap. Yeah. But do you know how it looks when we make a film? Do you know how it looks when we do something else, do a street play? Yeah. Do you know how it feels when we like do something else, like apart from like play Olympics or climb a Mount Everest or do something? Basically, do you know what I mean, if you do something more, a bunch of people who just love to vibe, a bunch of people who love to vibe, when they all sit and try to create something, you want to see what happens. I mean, it's happening right now. Like we all know, like we are in the vibe and we're doing something. I don't know where is this going to go, and it's gonna go places, right places, bro. Trust me. See, when I started this, I had no clue, bro. Ante so I'm out there in an open world for people to judge me. Right. Oh, hard. So that adi naku 16 నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నా రెసిస్టెన్స్ తో. Right. 2016 లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. when I was in the US, I'm a huge follower of Joe Rogan. 100%. Yeah. Beautiful. So అరే చేద్దాం మజా వస్తుంది. I know that for a fact that I can do it. బట్ మనం జడ్జిమెంట్ మనమే వాడిని అట్లా తిట్టుకున్నాం, అది చేసినాం, ఇది చేసినాం, మనం ఎంతమంది తిట్టుకుంటారు అనే ఒక రెసిస్టెన్స్ నేను 2024 వరకు 3 వరకు ఫైట్ చేసి తర్వాత fuck it. Obviously, a lot of inspiration from like your songs. తగ్గేది లేదురన్నా. So I mean, a lot of places that I gain my inspiration from. Like, let's do this, motherfucker. Fun life. Let's go. And ఇప్పుడు నేను ఫెరోజ్ని చూడంగానే నేను అరే you can do that, you can do this, you can do this. Fuck. There's so much I can do, right? And I finally broke the resistance. And నేను చేసే because my the intention was right. It's coming from the right place. It's hitting people, like right people. Trust me. True, bro. I think I've seen like in the like వచ్చే దారిలో I was watching stuff. I was like this is straight up like there is no predefined just like unko. There's no filter. Yeah, it's nice like this, like it's just casual. Manam emundi, if you're vibing well, people can feel that, man.
స్క్రీన్ వెనకాల నుంచి అది కనిపిస్తుంది. దే కెన్ సీ ఇట్, దే కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఇట్స్ హౌ that's how it works. Energies are real. 100%. పిచ్చోడా అని అంటారేమో కానీ ఇక దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడదు. మనం తర్వాత చూసుకోవచ్చు. మాకు అందరికి ఒకటే పిచ్ ఉంది, పిచ్చోళ్ళమే మనం. మెంటల్. నైస్ మ్యాన్.